Tell him about Bill. Let me tell you something. It's like you don't need to say only a quote or a phrase. You can really develop what you want to say. But with Bill Sweetenham, I had to write like around 7 pages or so for every answer. So it's like, Bill, come on, man. I'm translating. Got it. Okay, no problem. I got you. Do we wanna share some article or something? Yeah, I had a PowerPoint, but I don't know. We're just going to talk about sprinting, right? Yeah. Yeah, I mean, I can talk about. I have a PowerPoint. I don't know. Do you want me to share it? Yeah. If you want, it's good. Okay. Hang on. I already opened it to you. Like this? Can you see it or not? No, not yet. You didn't. We have your backdrop, your back in your computer. You need to start your presentation. How you come? Yeah. This one? Yeah. Okay. You can see the screen? Yes. All right. This will just give us some talking points, you know? Are we started already or what? Yeah. You can go ahead. We are already live on YouTube. Oh, we're live. Hi. Hey, everybody. Thanks for joining. So we're talking about sprinting today, and yes. I've had a lot of success with sprinting and sprinters. I've been very lucky to coach some of the best sprinters in the world. A couple of them has been Brazilians. So I feel very lucky to be sharing this with people today. Ele está bastante contente para estar falando com vocês hoje. Ele vai falar sobre o trabalho de velocidade e ele se sente extremamente afortunado de ter tido a oportunidade de ter trabalhado com alguns dos melhores velocistas do mundo. Okay, so I think everybody knows the most success I've had is with Cesar Cielo. Back in 2006, I started coaching Cesar, and he was at Auburn University. He was training in the 200 freestyle group at the time that I met him, and he wasn't very happy. He wanted to be a sprinter. He didn't like training for 200s. And so David Marsh, the head coach at the time, told me that he had a group of swimmers that he wanted me to take over, and Cesar was one of the athletes that he wanted me to work with because Cesar was complaining about swimming the 200 and wanted to go home. And he said, look, the only way he's going to stay in Auburn is if you start coaching him for sprinting. And so that's what we did in 2006. Todos vocês sabem do trabalho que ele teve com Cesar Cielo. Foi realmente um trabalho que ele teve maior sucesso. Ele começou a trabalhar com Cesar a partir de 2006, na época em Auburn. Na época, Cesar Cielo fazia de um grupo, parte da Universidade de Auburn, estava num grupo de nadadores que treinava para a prova para as 200 jardas livre, né? Cielo não estava contente, inclusive já havia manifestado ao Dave Marsh o interesse de deixar a universidade e retornar ao Brasil. E o Dave Marsh trouxe o Brett Hawke para o programa, entregou um grupo a ele, e ele disse que a única maneira de ele conseguir segurar o Cesar Cielo na equipe seria que ele fizesse um trabalho voltado especificamente para as provas de velocidade. So, Bruno, do you have any questions on Cesar or Cafu? You have any questions on what Cesar was like early or anything like that? Yeah, I do want, Brett. You mentioned that he was in the 200 group, and he coach. Am I right? I think I am. He was already a 50 and 100 swimmer. Why he was in the 200 group? Well, in the U.S. system, at the NCAAs, you can swim 3 events, okay? And so Cesar obviously could swim the 50 and the 100, but we needed a 3rd event. And so David was trying to develop his 200 freestyle. And sometimes when you have the capacity for a good 100,
you never know what your 200 is going to be like. So I think Caesar came from a background where his aerobic capacity was pretty good already. So David wanted to develop his aerobic capacity to see if he could swim a fast 200, because obviously you're swimming yards. So the 200 is a shorter event in yards. So I think the idea was to try and get 3 really good events out of him, and the 200 was the obvious event to try and train him for. A pergunta do Cafu é especificamente, poxa, nessa época o Cielo já era um bom nadador de 50 e 100 livre, por que ele estaria no grupo dos nadadores de 200 livre? E a resposta do Brett é que o David Marsh identificava pelo sistema norte-americano da universidade, todo atleta pode nadar 3 provas. E nessa busca de uma terceira prova, o Cielo ele mostrava uma boa capacidade aeróbica anterior ao programa, então o Marsh queria ver, que ele achava que ele seria capaz de fazer um bom 200 livre, além de melhorar o 100 livre dele. Então, na verdade, ele estava num grupo, né, que basicamente tentava puxar um pouquinho mais para aquela que seria uma terceira prova e aumentar os pontos para a Universidade de Auburn. Yeah, I mean, so from the moment I started coaching Caesar, I could tell he was talented, obviously. You know, I knew there was something special about him. I did have a very good group at the time. There was some great swimmers in the group, very good sprinters at Auburn. It was a tradition that we had great sprinters within the program. So Caesar wasn't the only sprinter we had, but it was clear that he obviously was young and had talent. And it was also clear that he wanted to be good at sprinting. He didn't like the 200, and he was open with that. He just said, like, I don't want to be a 200 freestyler. I want to be a great 50 and 100 freestyler. So very early on, Caesar had an image of himself, of who he wanted to be and where he wanted to go. And it wasn't just that he didn't want to work hard. He didn't mind working hard. He just didn't want to swim the 200. He wanted to be a sprinter. He wanted to be the fastest man in the world. And he knew that was a process, but he didn't think he could get there by focusing on the 200 freestyle. Uma das coisas que ele destaca é de que quando ele chega na Universidade de Auburn, nessa época, o grupo era um grupo muito bom. Não era só o César Cielo, que era um bom velocista no grupo. O grupo era um grupo bastante qualificado, mas Cielo se destacava, quem realmente ele parecia tinha algo especial. Além de ser jovem, talentoso, e ele queria fazer algo especial. E uma coisa interessante é de que o Cielo não gostava dos 200, mas ele verbalizava isso, ele deixava isso muito claro. Ele não queria ser um nadador de 200, ele queria ser um grande nadador de 50 e 100 livre. Então, ele não estava só disposto a trabalhar duro, mas ele queria fazer algo bastante especial. Brett, what were you going to say, Bruno? Was the 100 fly ever in consideration when he was swimming there? I mean, he had a pretty good 50 fly long course. He has very good underwater kick. And since he didn't want to go the 200, did you guys ever consider putting him into swim on 1 fly? Yeah, that was the event that he swam at NCAA's. He actually went from the 200. He swam a couple of 200s in college, maybe even at a championship meet. I think he may have swum a 200, but he never trained for it after that. After that, he was always training for the 100. So we did start to swim some butterfly, and he moved into his third event was mainly his 100 butterfly. But again, at the NCAA level, you have the 50 free on day 1, you have the 100 butterfly on day 2, and then you have the 100 freestyle on day 3. So the middle day for Caesar, he also had some relays that he had to swim. So when he swam that 100 fly, he was always thinking about the 100 free the next day. So he never really wanted to give everything he had because he didn't identify as a butterfly. He could swim butterfly, but it wasn't his identity. His identity was more in the sprint freestyle. So he wanted to be the NCAA champion in the 100 freestyle, but he knew that was day 3. So he was smart enough to kind of pick his moments and pick where he would put his energy. And he loved to swim relays. So he didn't mind that, but
you know, he didn't really love swimming the 100 butterfly either. It was more of like, okay, I'll do it for the team, but I'm not happy about it, but I'll do it. But his focus was always primarily on the 50s and 100 freestyle. O Bruno faz a pergunta, já que ele não queria nadar a prova dos 200 metros nado livre, por ser ele um nadador com uma certa qualidade nos 50 borboleta em piscina longa, se eles por acaso chegaram a considerar a prova do 100 borboleta em jardas para o Cielo. E o Brett indica que sim. Inclusive, essa chegou a ser a terceira prova dele. Ele chegou a fazer alguma coisa de borboleta, mas nada muito especial. E uma das coisas que ele identifica é de que o Cielo é um cara muito determinado. Ele bota as coisas na cabeça que realmente ele quer. Na programação do NCAA, o primeiro dia é o 50 livre, o segundo dia é o 100 borboleta e o terceiro dia é o 100 livre. E mais os revezamentos, que ele não só nada muito, mas como ele também gostava muito de nadar os revezamentos. E de que ele nadava o 100 borboleta já pensando no que ele teria no dia seguinte, que era o 100 livre. Então, ou seja, ele nunca realmente se entregou para nadar a prova dos 100 borboleta. E ele assim, a prova para mim ele que não se identificava com ele. Ele acha que o Cielo é um nadador extremamente inteligente, que ele consegue concentrar e focar exatamente a energia dele naquilo que ele realmente quer. E o que ele quer, ele realmente vai atrás. Just before we get to the next question, I was on one SECs, and when Cielo swam, the last time he swam 200 yards free, and he get out of the pool. I don't remember what position he got, but he was crying like a baby, crying. Was incredible how much that event hurt him. So I'm going to translate that to them. Eu só estou confirmando aqui que quando eu estava nos Estados Unidos, eu assisti a última vez que o Cielo nadou o 200 livre na conferência, né, chamada SEC, que é Southeastern Conference. E ele terminou a prova, gente, eu não vou lembrar a colocação, se ele ganhou a medalha foi terceiro ou quarto, alguma coisa assim. Cara, e ele saiu da prova, se jogou no chão assim, e ele chorava assim, mas um choro assim de soluçar mesmo, de que ele odiava muito essa prova. Go ahead, bro. So we had so I started coaching him midway through 2006 into 2007. That's kind of when I took over more of his day-to-day program. Was 2007 was when I was his lead coach. So that's when we really started to have some success together. I think the big event for him in the summer of 2007 was the Pan Americans, right? Was that 2007? Correct. Okay. So that was the first big meet that I was coaching him. I was his primary coach. That was in the lead up to that was the first time that I was coaching him. So actually a story that most people don't know. I'll tell you this for the first time. His mother turned up to Auburn probably about a month before the championships. So I'm not exactly sure when the championships were. Let's say they were July, sometime in July. His mother came to Auburn in June, and she observed for a couple of days. She was quiet. She didn't say much. She just came to practice. She asked if she could come. She was polite, but she came and she sat in practice. And after about 3 days, she said, Brett, my son is not happy. I can see that. He's not going to swim fast. You're pushing him too hard. You've got him competing against all these guys and pushing him, and mentally he's not in the right place. I'm not happy. He's not happy. I'm not happy because he's not happy. He's not doing the right thing. He's not going to swim fast. And I said, from my perspective, I was like, well, where is this coming from? He's swimming great. He's in a great program. He's doing very well. I don't know what you're talking about. But I said, listen, if he goes to the Pan American, because she said, look, the Pan Americans are very, very important for us. They're the most important meet that he's ever swum in his life. This could really change his life. He has to swim well at the Pan Americans. I said, listen, Mrs. Cielo, trust me. He's going to swim fast. I promise you. He'll be ready when the time is right on the day. Caesar will swim fast. Just give me one more month. If you're not happy in 1 month,
okay, you can go and you can go train somewhere else, but please just trust me that Caesar will be ready. Okay. So she said, okay, I'll give you that. All right. We agree. We'll do 1 more month. And he went to the Pan Americans and broke the Pan American record in the events. And I think he won 3 gold medals and swam very well. And everything was okay after that. So but that was my relationship for the next few years with his mother. You know, she was very hands-on. She was very into the way Caesar felt emotionally. And so it was challenging for the next 3 years to deal with that relationship. Ok. Ele conta aqui, ele destaca que ele assumiu realmente o programa de Cielo no final de 2006 para 2007. 2007 é quando ele realmente toma por completo o controle na programação do Cielo. Ele passa a ser o que a gente chama de lead coach, que é ser o treinador responsável, e ali que acontece todo o desenvolvimento da carreira dos dois. Mas que a grande competição do ano de 2007 era os Jogos Pan-Americanos do Rio, 2007, e eles têm uma história que ele nunca havia contado para ninguém, e uma história que 1 mês antes dos Jogos Pan-Americanos, quando faltava exatamente 1 mês, a mãe do Cielo, Dona Flávia, ela vai a Albany e lá ela acompanha os treinamentos por alguns dias. Ele fala em 3 dias. E depois, por 3 dias, ela pede para conversar com ele e ela conversa. Diz, Brett, eu tenho observado você, meu filho não está contente. Meu filho não está contente, você está puxando ele muito demais, o treinamento está muito desgastante mentalmente, ele não está preparado para isso, ele não está no lugar certo. Todos esses outros atletas aí, ele não está... Eu conheço meu filho e ele não vai nadar bem, né? E aí ele diz o seguinte, ele menciona que, uau, agora eu vou ter que lidar com essa situação, né? E ele diz que... E ela até explica para ele que o Pan-Americano para nós é tudo, é tudo. Nós, no Brasil, nós damos muita importância para os Jogos Pan-Americanos e essa é a competição da vida dele e se ele for bem nessa competição, essa competição vai mudar a carreira dele. E ele diz, olha, dona Flávia, por favor, me dá a oportunidade que eu consiga trabalhar com ele. Acredite em mim, me dê essa oportunidade, confie no meu trabalho. Me dê mais 1 mês. 1 mês de trabalho, eu tenho certeza que as coisas podem... A senhora vai poder pensar, né? E acaba ele indo para os Jogos Pan-Americanos, ele ganha todas as provas, foram 3 medalhas de ouro, acho que até foram 4, mas... Ele foi tudo certo, né? Mas aí uma das coisas que ele identifica é de que naquele momento ele identificou exatamente qual era a relação e da influência que a mãe de Cielo tinha no César, porque ele diz que inclusive nos próximos 3 anos que eles estiveram juntos, ela sempre esteve presente e ele sempre teve que lidar com esta influência ou essa pressão da mãe. Okay. Yeah, and I want to say this. I'm not saying that as a negative. I'm saying that because I want people to understand Caesar and his family believed in greatness. They just did. They believed in greatness. They believed in something special. They believed in more. They wanted more. They believed in greatness. They saw that in Caesar, and they wanted Caesar to be special. And I appreciate that. I valued that. It made it difficult at times, for sure. You know, challenging because they demanded greatness. But that's the reason why Caesar was so great, is because he demanded greatness, and he didn't want things to just be okay. He wanted things to be great. He wanted things to be specific for him, and he wanted to be the best. And so when it comes to mentality, I learned a lot from Caesar in terms of mentality. He didn't want to be average. He didn't want to do what everybody else was doing, and he didn't settle for mediocrity. He saw greatness and he wanted to be great. And I think that takes a very special mentality. That doesn't mean that the mentality is not challenging to deal with. It's challenging, but I appreciate it, and I'm thankful for it, because I don't think we get the results unless he did demand that, and his mother demanded that. So I think it was a positive thing. Ele faz questão de destacar algo que ele não diz isso de uma forma negativa, essa relação filho
e não só filha, ele fala família, porque até para as pessoas entenderem, ele identifica o seguinte: a família de Cielo, a mãe de Cielo, identificava que Cielo tinha algo especial e via nele algo que ele queria ser grande. E ele acha que muito do resultado de Cielo vem dessa estrutura. Ele, inclusive, valoriza isso, ele aprecia isso. Embora fosse um pouco desafiador lidar com isso, mas Cielo chegou a essa grandiosidade, esse sublime resultado, graças a essa demanda de não querer ser apenas mais um. Ele queria o treinamento, ele queria atenção para ele, porque ele queria ser o melhor. E uma das coisas bem legal que eu achei aqui é de que o Brett diz o seguinte: eu aprendi muito com o Cielo, porque ele não queria ser um atleta mediano, ele não queria ser um atleta medíocre. E essa mentalidade é muito especial, é desafiadora, mas é, acima de tudo, muito especial. E me fez eu apreciar ainda mais trabalhar com ele, sou muito grato por isso, e Cielo jamais teria sido o que foi se não tivesse essa pressão e essa, vamos dizer assim, porque essa demanda, essa energia que vinha da mãe dele. Okay. Good, perfect. All right, let's go to the next slide. Let's have a look at this. So these are some of the things that I believe in. First of all, I think you have to have a very clear understanding of what exactly you are trying to achieve. Because sometimes we just jump into a program and we don't know why we're doing it or what are the reasons behind it. I think it's very important to have a clear understanding of why you're doing something. And whether you're swimming the 50 freestyle or you're swimming the 1500, I think it's very important to have a clear understanding of why are you doing specific things. Because if you have no understanding of why you're doing it, you're not going to believe in them. You're not going to buy into them. And then you're not going to give what is necessary in order to be great at those things. So the first thing you need to understand is, what are you actually trying to do? If you're a 50 freestyler, you're trying to swim as fast as you possibly can. That's the understanding you have. So how do you swim fast? That's what you have to figure out. What is fast swimming and how do you do it? And once you understand that, then you can understand the path to get there. Ok, aqui ele vai fazer algumas coisas que ele chama exatamente as razões para você alcançar esse sucesso e por que você faz. Até mesmo quando você trata de nadadores que vão nadar os 50 ou os 1.500, você precisa deixar muito claro quais são as coisas que você vai precisar para que ele consiga esse resultado. E ele precisa acreditar nisso, né? Há uma expressão em inglês que se chama need to buy it. Você tem que comprar a ideia, você tem que pegar essa ideia. Então, e aí o que você precisa para isso? E a primeira coisa que você precisa fazer é exatamente acreditar que você pode fazer isso, né? E se você quer nadar a prova de 50 metros, você vai ter que nadar o mais rápido que você puder. E por que você vai fazer isso? Como você vai fazer isso, né? E o que você vai fazer para conseguir isso? Does that make sense to you guys? Yeah. Brett, just one thing. Can you maximize the screen? I think it's better for the. Yeah, maybe. Go down. Yeah. No. In the bottom. Yeah. Which one is it? Is it this one? one? The next one. Yeah, to the right. Yes. This thing? Is that better? Yeah. That works? Yeah. Perfect. Okay. So then I think the next thing obviously is you have to understand that no matter what you're doing, it's going to be hard work, right? But hard work has to also be smart work, like you don't just work hard for the sake of working hard, you work hard. And so I'm a big believer in three things. I'll tell you what the three things are that you have to have no matter what you're doing. You have to have technique, okay? Every single day, you have to be working on technique. So as soon as you get in the pool, from the moment you start swimming to the moment you get out, you should be focused on your technique. Now, there might be specific times where the coach says, all right, just turn your brain off and swim some backstroke or just kick on a board or something, just to turn your brain off. But most of the time, you have to be switched on. So technique is the number one thing. Then the second thing that I think you need every single day is you need to work hard.
Okay, you've got to work hard every day. All right, and then the next thing I think is this is one thing that can be overlooked at times. You need recovery, because in order to work hard, you have to recover in order to come back and work hard again. So recovery can consist of many different things. It can consist of active recovery like massage, or it can consist of sleep, or it consists of the food that you bring into your body, diet. So these things are just important every single day. You need technique, you need to work hard, and you need recovery. And like I said, they come in different forms, but there's no way that you can live a day without those three things and be successful in the pool. Ok. Uma das coisas que pode parecer óbvio, né? Mas quando você leva o atleta para a água, ele tem que trabalhar duro. Mas esse trabalhar duro, ele tem que ser inteligente também. Há uma situação que... desculpa se tem muita gente gritando aqui fora, gente. Você tem essa relação de trabalhar duro e trabalhar inteligente. E esse trabalhar duro, ele reforça isso, que o trabalhar duro ele tem que ser feito de uma forma, executado de uma forma inteligente. E aí ele diz o seguinte, que ele acredita muito em 3 coisas que fazem muita diferença e que precisam ser trabalhadas todos os dias. A primeira delas, técnica. Ele acha que tem que ser trabalhado todos os dias. Desde a hora que você entra na água ao momento que você sai. Pode ser que tenha algum momento do treino que você vai fazer alguma coisa, até para relaxar o teu atleta, você pode ele fazer um outro nado, alguma outra perna, alguma coisa assim. Mas a técnica ela é fundamental durante o treinamento do início ao fim, todos os dias. Segunda coisa, o óbvio, como ele disse no início, trabalhar duro. E por 3, pode parecer feio, né, ou estranho, talvez seria a expressão mais adequada que ele usou para o ugly aí, é a recuperação. A recuperação, ele acredita realmente que o atleta tem que ter uma recuperação adequada, até para que o atleta possa voltar no próximo dia com a capacidade de ter resultado novamente. E essa recuperação ela pode ser executada de diferentes formas. Ela pode ser executada, às vezes, como uma massagem, pode ser um número maior de horas de sono e até mesmo por uma suplementação alimentar. Mas as três formas, as 3 coisas, a técnica todos os dias, no treino todo, o trabalho duro e a recuperação precisam acontecer todos os dias. All right, so then, one of the other things that I think is important for sprinting, and I'm just talking about sprinting right now. The 2 things that I try and focus on and manipulate are the volumes of how much you do, and then the intensity of how hard you do it. So volume might be, I might do 10 rounds of 25s at 50 pace, okay? Or I could do 5 rounds of 50s at 100 pace, So the volume and the intensity are the things that I manipulate the most. They're really the things that I'm focused on. I'm not worried about total volume. Like a lot of distance swimmers may think I need to get 6K in today. I don't worry about 6K so much. I worry about how much speed work am I going to get in today. So they're the things that I'm focused on the most. I understand that there's warm-ups and there's cool downs and there's other things that go within a workout. But when I'm really looking at the quality of the workout, I'm looking at how fast I'm going to go and how often I'm going to do that within the workout. So am I going to swim 1,500 meters of really fast work today, or am I going to swim 600 meters of fast work today? So they're the things that I manipulate, is just the volume and the intensity. Aqui é o seguinte, no treinamento de velocidade, ele tem 2 coisas que ele acaba manipulando diariamente para o treinamento. Uma delas é o volume e a outra é a intensidade. Então, uma série poderia ser 10 séries de 25, nadando para o ritmo de 50, ou 5 de 50 nadando para ritmo de 100. Essa manipulação, esse ajuste que é feito das séries é exatamente o que ele se preocupa. Ele não se preocupa muito com o total volume de treino. Então, tem gente que vai nadar 6.000, 7.000, isso para ele não interessa. Para ele, o que interessa é o quanto de trabalho ele vai conseguir tirar no trabalho de velocidade, no trabalho de intensidade. Ele reconhece que o treinamento tem uma série de aquecimento, tem uma série de soltura,
mas o que ele realmente está focado sempre é o trabalho de qualidade. E o quanto ele vai ser rápido no dia de hoje e quantas vezes ele vai ser rápido. Porque às vezes ele pode ser rápido em uma série, 2 séries e 3 séries. Então, tipo, pode ser uma série, durante o treino de hoje vai ter apenas um de 50 para tempo, né? Ou vai ter uma série de 600 metros forte no treinamento. What? Brett, question for you. When Caesar was at Auburn, and NCAA's regulations and the number of hours an athlete can actually work out. Compared to what he did while he was in college and doing it afterwards, was the time limit ever an issue for him to get ready to swim in college? Or after his college season, when he went pro, did he increase the amount of either training sessions or the amount of yardage he did because he didn't have those limitations? No, he actually decreased. So when we were part of the team, there were things that he had to do just because the team were doing them. So like the team had to go 20 hours per week, right? You're at 20 hours, and most of the time you just have to do it because everybody else is doing it. So it's kind of like there was stuff in there that he just did because he's part of a team. It's like, listen, I understand you're special, but you're not separate from the team. You still have to be treated as part of the team. So that when he left college after 3 years, he was like, I'm not doing that bullshit anymore. So his time actually came down. The amount of work that he did, the volumes that he did actually came down. So while he was in college, he was doing 20 hours. By the time he was a pro, he's probably doing around 15 hours a week, So he's actually doing less, but he was probably doing things a little bit smarter at that stage, things that related just to him. Whereas when you're part of a team, you're probably doing things that don't necessarily relate to you, but you have to do them because you're part of the team. Uma pergunta do Bruno. O Bruno pergunta que existe uma regra nos Estados Unidos que existe um determinado número de horas que precisam ser cumpridas, que não podem ser ultrapassados em matéria de treinamento. Então, a pergunta do Bruno é quando ele termina vamos dizer, a parte de elegibilidade dele como atleta de Auburn, que ele passa a nadar como profissional, se o número de horas de treinamento aumentou para fazer o ajuste, que agora ele não nada, ele não treina mais para jardas, né? Ele vai treinar para piscina de metros. Então, a pergunta do Bruno é se aumentaria o trabalho. E o Brett disse que não, ao contrário. Quando ele estava na universidade, muito do trabalho, muitas das atividades e das horas que o Bruno, que o Cielo tinha que cumprir, é por conta do time, porque há um espírito muito forte nesse trabalho de equipe dos Estados Unidos, é muito forte. Então, muitas vezes, as 20 horas regulamentares que os atletas acabam fazendo por semana, talvez o Cielo não precisasse fazer todas essas 20 horas. Mas, como ele é parte do time, ele tinha que cumprir. Então, muita coisa que ele estava fazendo, ele não precisava, mas era feito porque ele era parte do time. Quando ele termina o college, depois de 3 anos, ele até diz, finish the bullshit. O bullshit, a tradução para o Brasil é encheção de saco. Encheção de saco. Eu não quero mais ser encheção de saco. Quando termina esse compromisso, ele, ao contrário do que o Bruno perguntou, não, o Cielo começa a nadar menos. Então, talvez o Cielo fizesse, ao invés das 20, talvez 15 horas. Mas o trabalho ficou muito mais, que ele chama de smart, quer dizer, mais dirigido, mais específico para ele, exatamente o que o Cielo precisava e gostava de fazer. I like that translation. Bullshit is bullshit. That's good. No, I didn't. Actually, bullshit in Brazil does not sound as same as in English. Okay, good. Okay. So listen, the last thing I want to talk about right here in terms of my beliefs, I learned this from Caesar very early on, is that if I pushed him too hard and too early in the workout, by the time we got to the end of the workout, it was miserable. And he would walk off the pool deck feeling defeated. He would feel like he was a failure that day. And I could see his body language. He would be very upset. He would feel like the whole workout was a waste. Even if he did really good work during the workout, he'd feel like the whole workout was a waste.
And then a lot of the times the next workout, he'd still bring the same feeling in. So then the next workout wouldn't be quite as good. So what I learned from him was the importance of setting them up for success towards the end of the workout, so that by the time they left, no matter what happened in the workout, if they felt successful at the end, they'd walk off the pool deck feeling like the whole workout was successful. You know, so we could have some stuff early where I kind of push them and I challenge them, but then we come back and we do things that they're really good at and they're really happy with, and maybe even make them smile and challenge them. And so usually what I did is I'd build my workout so that by the end they were swimming their fastest. And that was a very important thing that I learned from Caesar. I wanted him walking off the deck feeling successful, because if he felt happy, he'd come back happy. And then we would have a great week. And then we could put workouts together. And then we could look at the whole week and say, man, we had a great week because we're walking off the pool deck successful. But if he walked off unhappy, that to me was a failure. Tem uma coisa que ele aprendeu com o Cielo, e foi logo no início do trabalho dos dois, da relação dos dois, é que se ele trabalhasse muito duro com o Cielo, um treinamento muito forte, mesmo que tivesse sido um bom treinamento, quando o Cielo terminava o treino, que ele saía totalmente amassado ali, ele já conseguia identificar, até mesmo pela linguagem do corpo do Cielo, o quanto ele estava decepcionado, assim, arrasado. Então, o Cielo, ele meio que saía do treinamento arrasado, mas não só arrasado fisicamente, mas emocionalmente. E o pior, e aí foi uma descoberta que o Brett teve, é que esse arrasado do Cielo não era um arrasado que terminava no treino de hoje, sim, ele trazia no dia seguinte. Então, durante esse processo, ele aprendeu, durante as temporadas que eles tiveram juntos, que era interessante que o Cielo terminasse o treino de uma forma vitoriosa. Então, o que acontecia? Mesmo que você começasse o treinamento, faria alguma coisa, alguma série, algum desafio ali para ele, no meio do treino tu dava uma aliviada, fazia ele dar um sorriso, e no final você via com uma outra série para que ele sempre terminasse o treino de uma forma positiva. O treino era forte, mas ele precisava sair dali de uma forma positiva. E essa forma positiva, essa alegria do Cielo de terminar o treino no dia de hoje, garantia que ele traria isso para o treino de amanhã e muitas vezes se estenderia pela semana toda. E ao final dessa semana, os dois poderiam sentar e conversar. Puxa, que grande semana nós tivemos. Ou seja, muito do trabalho, interessante, muito do trabalho mental, né? Do feedback ao final do treinamento era decisivo para o comportamento do atleta. Excelente. Very good, bro. Thanks, man. All right, Brett. Question on that. Is that something that you implemented with the rest of the group as well, in terms of strategy when building a workout? And if that was, is there something that holds true today with the swimmers you're working with? Do you feel that if you still do write the workouts the same way, that it kind of you have the same feedback from the swimmers you work with? Yeah, listen, 100%. It became my philosophy after that. After Caesar, look, when I started coaching Caesar, I'd never coached before. I was brand new to coaching. 2006 was the first time I ever coached. 2008, he won the gold medal. So within 2 years, I became a coach that had coached a guy to win a gold medal at the Olympics. I mean, it's unheard of, you know, it's ridiculous. So I was learning on the job. So when I started to see these things in Caesar, I started to adopt them as my philosophy. Like, okay, I don't want that feeling for them. And I understood as a swimmer too. I didn't like that feeling myself as a swimmer. Like, I hated walking off the deck feeling like a failure. So I'm like, okay, that makes sense to me. So that became my philosophy. So through my experiences as a swimmer, and then through my early experiences as a coach, I understood, like, I don't ever want my swimmers walking away. So now I adopted it for everybody. Yeah. So I believe it's something that has helped me have success with a large number of sprinters, because, so look, sprinters have egos, right? When they look in the mirror, they see a king. When they look in the mirror, they see someone powerful. But if you beat them down and beat them down and beat them down, when they look in the mirror, they don't see that person anymore. They're not the same swimmer. You want your swimmers to feel invincible. You want them to look in the mirror and feel like there's nobody better than them. And the only way that you do that is if you build confidence. And the only way you can build confidence is if
each day they walk off the deck feeling successful. That's how I build confidence. So yeah, it became a philosophy for me that stays true to this day. And that's kind of what I wrote here on this slide, where it says, look, if you do what everybody else is doing, you're going to get everybody else's results. And that's what I found is like, we came from a culture where we beat down, and then we come back and we beat them again. And that just didn't sit right with me. It didn't feel good for me. What felt good for me was I'd much rather do less and walk off feeling happy than do more and walk off feeling terrible, So I stopped doing what everybody else was doing in terms of, sometimes when you go to these camps, you go to a swim camp and you've got 10 different coaches. They're all trying to outcoach each other. Who can produce the hardest workout? For me, that's like stupidity. It's nonsense. Like, I'm not trying to be the hardest worker. I'm trying to be the smartest worker. I'm trying to get the best results. I'm not trying to get the person who can tell me how hard they train in practice. I want somebody that can win the Olympics. So the only way that I know to build an Olympian who sees themselves as the best in the world is someone that is extremely confident. And the only way you can build confidence is if every day you give them something that they feel successful in. That makes sense? Fantástico. A pergunta do Bruno é se essa estratégia de valorizar o final do treinamento e fazer com que o atleta voltasse para casa de uma forma positiva, contente, era algo que ele aplicou só no Cielo ou passou a ser para todos os grupos e até hoje, né? E ele disse que não, 100%, é uma filosofia, virou uma filosofia de trabalho. E aí ele esclarece uma coisa muito legal, é que Brett, ele voltou para Auburn para se graduar, né? Ele quando estava treinando o Cielo, ele estava estudando, inclusive, porque ele não havia se formado antes. E aí foi a primeira vez que ele começou a trabalhar como técnico. Ele já foi um bom nadador, tinha sido finalista olímpico de 50 limpas, mas ele nunca tinha trabalhado como técnico de natação. Então, o primeiro emprego dele como técnico de natação foi em 2006. E em 2008 ele era técnico do cara que era campeão olímpico. E ele chama isso é ridículo, né? Isso é o ridículo do Everaldo, lá do EV, porque é absurdo, não tem como. Então, por incrível que pareça, foi um emprego de aprender. Então, ele aprendeu muito no início da carreira dele, ele teve e isso acabou tornando-se uma filosofia. Então, o que ele diz é que ele quer que o nadador caminhe depois do treinamento contente, e para ele isso passou a fazer sentido, né? Porque ele foi atleta. E ele lembrava, eu não quero sair do treino arrasado, né? E agora ele adotou para tudo, e hoje ele acredita muito que os nadadores têm essa impressão positiva. E ele diz uma coisa interessante, é de que quando o atleta, e o bom atleta, o cara de alto nível, o cara que tem alta performance, tem grandes sonhos, ele se olha no espelho, o que ele vê? Ele é um cara extremamente ambicioso, extremamente egoísta, né? Ele tem um ego alto, né? Então, aquele cara que realmente ele olha no espelho e diz, eu me olho como se fosse o melhor do mundo, um campeão, um rei, né? E quando você dá um treino muito forte, muito carregado, você bota ele para baixo, quando ele olha, ele fica, cara, poxa, que merda, quem sou eu? Não sou nada, né? Então ele diz o seguinte, ele também, um bom treinador, ele também precisa construir confiança no atleta. O atleta tem que sair do treino não só contente com o treinamento, mas confiante que as coisas estão acontecendo. E essa cultura passou a ser trabalhada até hoje. E aí ele tem uma coisa interessante, que é o seguinte, que ele até fala que, por exemplo, se criou uma cultura de que tem que se dar cada vez mais um treino mais duro, para fazer os atletas se sentirem mal. E ele discorda disso. Então, por exemplo, ele até fala que participou de alguns swing camps, né, onde viam vários, 10 treinadores, né, que cada dia é um que dá o treino, né, e os próprios treinadores brigavam entre si para quem daria o treino mais duro, né? E eu nunca fiz isso. Eu sempre procurei dar o treino mais inteligente, mais do que os caras precisavam. E eu tenho certeza que isso aumenta, acima de tudo, a confiança, né? E eu preciso dar o meu melhor para eles. Yeah, so look, it comes back to this. How many hundreds are there in a 1500? 15. 15, right? How many hundreds are there in a 100 freestyle? One. One. So in a 1500, you're trying to do 15
really good hundreds. In 100, you're trying to do one. That's all you're trying to do. Just one really good one. So it comes back to the same idea of like, look, I don't need to do things 1,000 times because that's not relative to what I'm trying to do in my race. I'm only trying to do 4 25s, 2 50s, 1 100. That's all I'm trying to do. If you break it down into simple terms, 4 25s. So I'd much rather come to practice every day and do 4 really good 25s than do 100 terrible 25s. It's slow, terrible, bad technique, not at pace. I'd much rather be exactly where I need to be in my race on a daily basis. Because if you're practicing that every day, then it's almost impossible not to reproduce that on race day. You've got to practice what you're trying to do in a race. And so race pace and race specific with race technique is the most important thing you can do. I don't care about how much you can do. I care about how well it relates to what you're trying to do. So in a 1500, like you said, Bruno, you wanted to understand, how our distance swimmers would train. Well, I would get them to try and maintain 15-100s at race pace. And I talked to Kieran Perkins today, and he talks about the famous set 3100s. And his mentality was, okay, within the 3100s, within the 1500, okay, somewhere in the middle, I'm going to be holding a certain pace. But at the start of the 1500, I obviously want to be faster. And at the end, I want to be faster. So within my 3100s of practice, the first 5 are going to be really fast. The middle 20 are going to be consistent. And then the last 5 are going to be as fast as I can go. That's training. That's training to race. And that's the same thing that we do in the 100 or the 50, is we train exactly what we're trying to do on race day. Nothing more. We're not trying to be the hardest trainer in the world. We're trying to be the smartest trainer in the world so that it relates. And there's a very specific reason why Bruno Fratis has swum more 50s under 22 seconds than anybody else in the world, because we train to do that. And when you train to do it, you can do it any day of the week, no matter what, whether you're in France or whether you're in the Bahamas. You get up in a 50 freestyle, you're going to be consistent because you train to do that. Ele começa explicando assim, quantas vezes você faz 100 metros num 1500? 15. Quantas vezes você faz 100 metros num 100 metros? Uma. É isso, é uma só. É a mesma ideia. Então não adianta você tentar fazer alguma coisa 1000 vezes, que não é o que você está buscando. 100 metros é 4 de 25, é 2 de 50, é 1 de 100. Você precisa estar focando muito mais em fazer algo bem feito. Então ele diz que prefere muito mais fazer o 4 de 25 em alta velocidade, com boa técnica, boa performance, do que 100 de 25 com técnica terrível. Não é o que ele está procurando. Ele precisa fazer com que todo mundo os atletas dele sejam capazes de fazer isso todos os dias, sempre reproduzindo o que eles vão fazer, né? Ele diz o seguinte, que practice what you do. Você tem que praticar o que você precisa fazer. Você tem que praticar estratégia de prova, técnica de prova. E quanto bem você vai conseguir fazer isso. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, com relação... Ele fez uma entrevista com o Kieran Perkins no podcast dele. E diz que Kieran Perkins tinha uma série que eram 30 de 100. E nesses 30 de 100... O que você faz quando você nada uma prova de 1.500 metros? Você tem uma fase inicial, que você dá uma forçada, depois você dá uma controlada e você ataca no final. E diz que a série dos 30 de 100, o Kieran Perkins fazia a mesma estratégia. Ou seja, nos 30 de 100, ele fazia 5 de 100 com um ritmo mais forte, 20 de 100 controlado e os últimos 5 atacando. Exatamente o que você tem que fazer. Você tem que praticar o que você vai executar na prova. Isso é treinamento, né? Você tem que treinar para competir. E aí ele diz o seguinte, isso serve, seja no 100, seja no 50, você tem que fazer exatamente o que você vai procurar na prova. E aí ele diz o seguinte, você não treina para treinar, ele não quer um atleta que treine, ele quer um atleta que seja inteligente para competir.
E isso, inclusive, justifica, talvez, a explicação do Bruno Fratos, o sucesso do Bruno Fratos, por ter se configurado no atleta que conseguiu nadar o maior número de vezes abaixo dos 22 segundos. Nenhum atleta conseguiu nadar tantas vezes abaixo nos 50 livre para 21 segundos quanto o Bruno Fratos. E por que ele conseguiu isso? Porque ele estava pronto para fazer isso todos os dias. Ele podia estar nadando nas Bahamas, na África, seja lá onde fosse, ele estaria pronto para executar um 21. Okay, any questions on that, or we can move on? Good. Okay. So again, when I'm looking at building my program over the course of a season and what I'm trying to achieve within building, I look at it like a car, like a Formula One car. I'm trying to build the fastest car. So what do I want in my car? And what I look at is the different things that I think are necessary in order to be successful at sprinting. First of all, you need endurance. Okay, you can't finish a race unless you have endurance. You're gonna die at the 25 or 35, or if it's 100 at the 75, you're done. So you want to have endurance to finish your race for sure. You want to have strength. Okay, you've got to be able to maintain your technique over an extended period of time. You've got to have power. You've got to be very, very powerful on the water. And for sure, you've got to be explosive off your starts, off your turns, through your underwaters. These things are very explosive movements. So they're the kind of the four categories that I felt like were the most important for speed. And what I did is I just broke them down into sections of like, all right, I'm going to train specifically this block. I'm going to train speed endurance because I want to be fast, but I want to be fast over an extended period. So the endurance factor is all based around speed. Then I want to be strong. I want to build some strength. Then I want to build my power. And then at the end, I want to build my explosiveness. So again, that's when I start to manipulate the volumes and intensities. Volumes are a little bigger, but the intensity might be a little less early on. Then as we go through the program, the intensity increases, but the volume comes way down. So let's say the speed endurance, I have some example workouts here. In the speed endurance phase, I might be doing 30 50s on a minute holding a certain pace. By the time I get to my explosive phase, I might be doing 10 15s just as fast as I can go, just a very short distance. So the volume and the intensity is manipulated within those structures. Ok, aqui ele fala o seguinte, ele fala especificamente sobre a temporada dele. Se vocês prestarem atenção ali, né, 4 blocos de 4 semanas. E aí ele coloca ali o primeiro Speed Endurance, o segundo Speed Strain, né, velocidade, eu vou já explicar cada um. Speed Strain, Speed Power e o 4 Speed Explosiveness. E aí ele diz o seguinte, quando ele constrói a temporada dele, ele pensa num carro de Fórmula 1. O que eu preciso fazer para o meu carro de Fórmula 1 ficar melhor? Tá? O que eu vou precisar trabalhar? Aí ele fala o seguinte, a endurance que busca numa prova de velocidade é a capacidade de você concluir a tua prova mantendo a técnica e a velocidade adquirida. A força, o strength, né, é exatamente o que ele vai precisar para executar essa força. A técnica, ele mantém essa técnica, ele fala a força para manter a técnica, o power, que é a explosão, ele vai ter que ter a força para a execução do nado. Ele fala em explosão e especificamente o atleta ele vai ter que ter explosão para a execução das saídas, das viradas e a parte submersa. Então, dentro dessas 4 categorias, essas 4 sessões, é onde ele vai dividir o treinamento dele. E ele diz o seguinte, que existem nessas 4 fases, ele vai manipular exatamente aqueles 2 fatores que ele já tinha falado em uma pergunta, em um slide anterior, que são os fatores da intensidade e do volume. Então, por exemplo, vai ter uma determinada fase que ele vai fazer 30 de 50 a cada minuto para um determinado ritmo. Em uma outra fase, a fase da explosão, essa fase da explosão é a fase que ele vai fazer 10 tiros de 15 para o mais rápido que você consegue nadar. Ok? All right.
question for you about that. Yeah. So you have 4 blocks of 4 weeks, and you have the strength endurance, and then the strength and power, and then explosiveness. Yeah. Would you separate them and have a distinct 4 weeks without interexchanging the kind of work you're doing, or were you always mixing but doing them in different quantities? Meaning, Yeah. while you're doing the endurance at the beginning of the season, you're still doing some sort of speed. I mean, if you're going to swim at 53, you got to be doing some degree, some sprinting. And I think it's important for the coaches to understand that it's not you're just going to do the endurance and nothing else. No. That wasn't what I wrote. What I wrote was I wrote speed endurance. So the endurance is all based around speed. So when I talk about endurance, yes, you're right. But I talk about swimming as fast as I possibly can for as long as I possibly can. So when I talk about speed endurance, I'm thinking 30-50s, holding a certain pace. I'm not talking about, or I'm talking about 50-25s, holding a certain pace. I'm not talking about long distances. When we think endurance as coaches, we think distance. I'm not thinking distance. I'm thinking more volume. So what I'm looking at, again, I talk about this, volumes and intensities. I'm looking at the volume of how much speed I'm going to do. I'm not talking about the volume of how far I'm going to swim. So I don't think of endurance as 400s. That's endurance for a 400 freestyler, because you're doing what you're trying to do. You're trying to swim a 400. I'm trying to swim a 50 or 100. So for me, it might be, a set of hundreds maximum. I don't like to swim fast hundreds, because I think it's hard to maintain that. So for me, if I was going to swim fast, it was probably the furthest I'd go, maybe 75s. But generally I'd be in the 50s, I'd be looking at 50s. So for me, it might be 30-50s, that to me would be a set of speed endurance. So it's something that I'm swimming at a certain pace, but I'm doing it over and over again. You know what I'm saying with that? Yeah. O Bruno faz uma pergunta relacionada ao tipo de programa dele, especialmente das diferentes fases. E uma pergunta que ficou, até para que ele explicasse mais, o termo endurance, né? Porque ele diz o seguinte, talvez um pouco de mal interpretação de todos nós. Quando você fala em endurance, você pensa em séries mais longas. E não é o caso dele. No caso dele, quando ele fala em endurance, é a capacidade de manter determinado ritmo para a prova. Então, por exemplo, uma série de endurance para ele é 30-50, né? Segurando determinado ritmo, ou 50-25. Né? Ele não está muito preocupado no endurance com o volume, e sim com a intensidade, com a capacidade de controlar e manter essa intensidade. Então, ele nunca vai fazer uma série, por exemplo, de 400 metros. 400 metros é treinador de 400. Né? E ele também não gosta de fazer série de 100 metros. Porque ele acha que é difícil para o atleta manter não só o ritmo, como a técnica para séries de 100. Então, ele até pode chegar a 75, mas na maioria das vezes, normalmente ele são séries de 50, são 30-50 para determinado ritmo. É o que ele faz. E aí, essa capacidade de endurance que ele cita é você fazer alguma coisa e repetir, repetir e repetir, mas manter a qualidade e a técnica. Yeah, so that's a good question, Bruno. I mean, it's fair because we automatically think that as coaches, but I don't think that way as a sprint coach. I think of endurance, and that's why I put this first point here, the base, because we talk about base in swimming. Well, what's your base? The base for speed is speed. If you want to swim fast, you have to train fast. And so I do start off my cycle of training swimming fast. We do fast swimming. It may not be at the speed that we will be at the end of the season. We might be swimming 28s for 50 freestyle repetitively, but it's still fast. So we do. I think about my base of speed. Brett, can you hold, please? I need to change a pen. You talk too much. Hold on. Sorry.
Brett, I have a question. You answer. You have the famous Auburn 125. I want you to tell us if you still think that it's useful, you still believe it, or it's too much. What do you think about it? Well, here's the, it is a very famous set. You're right. I need to talk about it on our podcast one day, but this is the reason why it happened. I'll tell you. During Thanksgiving in America, the athletes go home for 5 days. Okay. It's right in the middle of the season, but Thanksgiving is a very big thing in America. So right before Thanksgiving, David Marsh always wanted to hurt the swimmers because he knew they were going to take 5 days off and they were going to eat like pigs. So he's like, listen, we're going to hurt them. Okay. So during my first year, he came to me and he said, listen, you've got the sprint group. I'm going to be killing the 400 IMers. Okay. So let's not mess around with the sprinters. So give them something they're going to remember. I don't care what it is, but give them something memorable. And so I'm thinking the whole day, I'm like, okay, what could I do that's sprint orientated, but it's still memorable? I'm like, okay, what's the stupidest thing we could do for as long as we could do it? Let's just try and swim as fast as we can for as long as we can. I was like, what about that? That's a great idea. So I'm like, okay, let's do, 30, 25s. I'm like, that's not enough. What about 40? No, come on, let's get serious. Let's go 60, 25s. Like, you know what? When I was swimming, when I was a kid, we always did 100 hundreds. Like, let's go 125s as fast as we can. So I was like, okay. So I wrote it out, and I put some easy swimming in between each 10 because I wanted the quality. So I'm like, let's do it in groups of 10. Okay, 10 here, swim easy. 10 here, swim easy. 10 here, swim easy. So by the time I wrote the whole workout up, it was 7,000 meters. I was like, this is a lot of swimming. So it worked out that, look, we got our volume in, but we swam a lot of 25s, so the 400 IMers couldn't be upset with us because we're still swimming 7,000, but we're swimming very fast, so that's the way I wrote it up. That's the way it evolved. And they loved it. They had no idea they swam 7,000 that day. They just knew they swam fast for like 2.5 hours, and they loved it. It was the greatest thing they ever did. Yeah. Ele começou a falar uma coisa lá, eu cortei ele, mas ele não tinha dito muita coisa, não, então esquece. Mas agora, quando eu saí, o Bruno perguntou para ele uma série famosa de Auburn, né, que é a série do 100 de 25, e aí ele explica, né, a razão dessa série. Nos Estados Unidos, Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos, é uma das vezes que todos os jovens americanos voltam para suas casas. Então, eles vão ficar 5 dias sem treinar, né? Então, eles vão passar jantar na quinta até segunda-feira fora visitando seus pais. Então, sempre o último treinamento é quase como uma tradição nos Estados Unidos para que você faça um grande treino para que eles carreguem um pouco desse treino. Então, o Dave Marsh, que era o head coach, pediu para ele que ele fizesse alguma coisa, né? Já que ele estava treinando um grupo de velocidade, você tem que fazer alguma coisa, porque eu vou massacrar os outros nadadores aqui, você sabe que isso aqui é uma equipe, eles pensam como equipe, não pode ter um treinando muito e outro treinando nada. Então, ele passou o dia todo pensando em alguma coisa, o que ele iria fazer. Aí pensou, puxa, eu vou fazer esse cara fazerem 30 de 25 para tempo, 40, 50, 60. Bom, e aí ele lembrou que umas séries velhas e antigas da natação sempre foram 100 de 100. E ele, por que eu não vou fazer o 100 de 25? Tá, então isso que eu vou fazer o 100 de 25. Mas eu vou fazer a cada 10, eu vou fazer eles dar uma soltada, né? Todos para tempo, né? Então, e no final das contas, os caras acabaram nadando 7.000 metros. Eles nem imaginaram que eles tivessem nadado tanto, né? Saíram totalmente acabados, mas gostaram muito, acharam muito legal. Foi cerca de 2 horas e 30 minutos e não deu para... Com certeza, Dave Marsh, nem a galera dos 400 metros ficou chateada porque os velocistas também fizeram um treino grande de 7.000 metros que durou todo esse tempo. You're doing a fantastic job translating, by the way. I don't know how you you're don't know that. You don't understand it. I can hear some words. I'm like, okay, you got that. After all the interview, he's going to show you what he wrote. So let me just touch on 3 things. Obviously, early in the season when we're not swimming as fast, but we still start swimming fast, I want to try and establish the stroke length.
Okay. I think it's important to get your length. So from the top of your stroke to the end of the stroke, I want to swim efficiently with good distance per stroke. So these are certainly things I work on early in the season. As the season progresses, I start to work on the tempo, so we're starting to build in the rate, we're getting shorter in our distances. The tempo is going to come up. And then obviously you want to mesh the two between the distance that you're getting and the tempo. So the stroke efficiency is certainly something that you want to put it all together at the end. You have the length and you have the tempo, which then gives you the efficiency of your stroke. Agora ele diz que tem 3 coisas que ele quer destacar, que é algo que ele começa a trabalhar logo no início da temporada, que ele estabelece, que é extremamente importante, que é a capacidade do tamanho do nado do nadador, a eficiência do nadador, a distância, o tamanho da braçada que o nadador vai fazer. Então, há uma expressão que se usa nos Estados Unidos, né, que a gente usa como tempo, né, que nada mais é do que a frequência que a gente usa mais no Brasil, né, e o número de braçadas, né, e depois a distância por braçadas. E todos esses componentes, ele diz que vai fazendo durante a temporada, para ao final ele realmente fazer a conclusão que ele tem o nadador dele exatamente com a eficiência do nado que ele está buscando. Okay. And then the last thing I want to say is look, it's okay to get off the blocks very early in the season. Start getting off the blocks, be comfortable getting off the blocks, because ultimately when you stand on the blocks, that's when you're exposed as a swimmer. You're vulnerable on the blocks. So you need to be comfortable standing on the blocks and looking down the lane and knowing exactly what you need to do. So I would try and get off the blocks and get up on the blocks early in the season so that we can build in that comfort level of standing on the blocks and being comfortable preparing to race. When you say that, you say specifically only training or training in competition? No, primarily I'm just talking about training right now. Okay. Okay. Just all training. E a última coisa que ele gostaria de acrescentar é de que ele não vê absolutamente nada de errado, de que já no início da temporada, nas primeiras semanas de temporada, você colocar o atleta em cima do bloco para fazer alguma coisa saindo do bloco, porque ele acha que o atleta, quando ele sobe no bloco, é exatamente quando o atleta, né, se apresenta, né, stand exposure, ele se apresenta, ele está ali, né, e até você fazendo esse tipo de coisa, você acaba construindo um atleta mais confiante, né, porque deixando ele menos vulnerável para isso, né, e ele precisa fazer isso. E ele, talvez no início da temporada logo, você já começa a fazer logo essa exposição e ele acaba crescendo durante a temporada para fazer esse tipo de trabalho. Aí eu perguntei se ele fazia esse step up on the block, era somente no treinamento ou também competir logo no início da temporada? Ele, não, coach, aqui eu estou falando só de treinamento. Então é realmente focar o treinamento. Já no início da temporada ele já coloca alguma série, algum tipo de nado, algum tipo de tiro saindo de cima do bloco. I do want to give a special shout out to Coach Ari Silva. Ari just texted me from he's in Hungary right now. He said it's 2:00 in the morning. He's watching from Hungary. So Ari, I love you, my friend. Mandou abraço pro Ari, 2 da manhã. O Ari tá lá na Hungria, né, mandando alô só mandou pro Brett, não mandou para nenhum de vocês. You didn't blow a kiss. What happened? No, he said hello only for you, not for all. Oh, okay, good. Yeah. Everybody's here. I'm waiting a message here right in a couple of seconds. So listen, the most important thing I think here is in speed development, the message is you want to put your body under the stress that it's going to feel during a race. What's the point of putting your body under a stress that it's not going to feel necessarily, So ultimately, like threshold, when I was swimming, we used to do a lot of threshold. The threshold didn't really relate to what I was feeling in a race. I felt lactate in a race. So you want to put your body under the type of stress that it's going to feel in a race. Now, threshold might be good for someone that's swimming the 400 or the 1500 because they're going to feel a certain, their lactate's going to get to a certain level and it's just going to maintain. But in sprint, boom, your lactate's going to spike. And you have to be able to control your technique under that pressure and under that stress. So for me,
the speed development is learning to swim fast under pressure, under stress. That's a very key component here. I always try and put the body under stress and then maintain technique while it's under that stress. Uma das coisas que ele acha que é importante é que quando você está desenvolvendo a velocidade do seu atleta, ele acha que você tem que colocar o seu atleta sobre um determinado estresse, que é o que ele vai sentir na prova. Ele acha que não tem sentido você fazer o atleta ter determinado tipo de cansaço que não seja exatamente o que ele vai sentir na prova. Então, ele até cita a palavra threshold, que seria talvez limiar para nós, né? Ele acha que o limiar, trabalhar muito em limiar, para nós, ele não vai ter esse sentimento na prova. Talvez os nadadores de 400, de 1.500, eles possam sentir isso. Mas o nadador de velocidade, ele precisa sentir o lactado mesmo. Ele tem que estar todo duro, todo contraído, todo tenso, que é o que ele vai sentir quando ele estiver nadando a prova. Então, ele, por essa especificidade dessa sensibilidade que o atleta vai ter no treinamento, dessa sensação que ele vai ter no treinamento, é o que ele quer, que ele vai ter na prova, ele vai ter que tentar no treinamento. Então, ele vai fazer esse tipo de trabalho, inclusive, ele diz under pressure, ou seja, você tem que fazer ele sentir isso para ele assimilar essa condição que ele vai sentir no treinamento, ou seja, nadar no treinamento com aquele sentimento de todo contraído pelo lactado e levá-lo para superar a prova. E aí o grande lance é como é que ele vai conseguir fazendo isso? Como é que ele vai obter sucesso? Mantendo a própria técnica, ou seja, a sensação de nadar lactado, mas sem atrapalhar, sem perder a qualidade técnica do trabalho. Can you guys read this chart? Yeah, no. We can, but yeah, I think they can on the YouTube. Yeah. No. Oh, okay. Are you able to zoom it? See if you can go in display settings. Do what? Display settings, can you change that? Yeah. What do I press on? This one? Yeah. You don't know. That's better? Perfect. Okay. So ultimately, what I do is I base my training off, these charts. I use them. I have the 50 charts. I have the 100 charts for speed. They were made by Australians, so I'm very, very lucky. I get to steal from my Australian friends. But ultimately, these charts are very accurate, and they help me create workouts so that I can determine how fast people are going in practice, how hard I want them to go in practice over certain distances. And again, I have charts for hundreds. It's broken up the same way in the 100, and it's amazing how much information you can gather. But a lot of times, like I love swimming 35s, for instance. So, if we're in practice and I say, all right, I want to do 10 35s and I want to hold, 18.1. Then if I look at the chart, I know that if I do 10 of these in practice, then I'm going at 23.0 pace. Okay, that's a good day. That's a good day of practice. Like I'm training at a very high level. Some days I might say, all right, I want to go 2 35s from the block, but I want to be, 14.4. Well, then I look at the chart and I say, well, that's 21.4 pace. All right, that's some serious training. We're going to be ready to go today. We've got to get off the block. We're going to swim 35 meters at 21.4 pace. So, but what that does is it allows the athletes, obviously, to build into the season to get to a point where they are swimming at race pace, but that builds belief in them. Like when they start to swim a certain distance, even if it's half their race, if they swim half their race at the pace they want to be at the end of the season, that gives them confidence, and if they can repeat that 3 or 4 times within a practice, man, that's a confident swimmer. And so I really use these charts to build confidence and build specific speeds that I want to race at. And they've helped me throughout my whole coaching career. So from the 2006 all the way up to 2018 when I stopped, or 2019 when I stopped coaching, I use these charts every day. Ok, ele apresenta essa tabela, é uma tabela que ele conseguiu de amigos da Austrália, é uma tabela que existe para 50, é uma tabela que existe para 100,
É uma tabela que é muito precisa, ele diz, é uma tabela extremamente interessante e dá a ele a oportunidade de trabalhar com diferentes metragens e estabelecer exatamente o quanto os atletas deles estão nadando rápido, né? Então, tipo, o quanto de veloz eles estão fazendo. Então, tipo, ele, por exemplo, ele adora fazer tiros de 35 metros, né? Então, tem um dia lá que ele conseguiu fazer lá 10 de 35 para cada 18,1 e que isso representaria mais ou menos aproximadamente 23,0. Então, esse dia, no 50 livre, esse dia seria um dia bom, né? E no outro dia ele queria fazer um trabalho de altíssima qualidade, então ele fez 2 de 35, saindo de cima do bloco, e os atletas nadaram para 14,4, o que representa algo em torno do 21,4. Então, em cima dessas tabelas, ele faz séries, ele consegue mostrar aos atletas que nível eles estão, assim você constrói, acima de tudo, confiança neles, além do desenvolvimento técnico de ritmo de prova que você está buscando. Para que você possa levar isso durante toda a temporada e que você faça isso várias vezes, ele usa essa tabela não só como referência para o treinamento e a velocidade, mas também para gerar confiança para os atletas dele. Ele diz que ele faz isso, ele usou essas tabelas desde 2006 até 2019, foi o último ano que ele estava trabalhando com treinamento. Yeah, so these are my secret weapons, you know. So this is like 100 freestyle. So I have them for 100 butterfly, 100 backstroke, 100 breaststroke. I have them for all the hundreds, all the 50s. These are my secret weapons that I use. You know, I don't even have to use them anymore because I memorize them. But for me, they're so important to my program. Ele disse, ele até considera isso muito especial para ele, é quase como uma arma secreta para ele. Ele tem todos ali as tabelas para 100 livre, para 100 costa, 100 peito, 100 borboleta. Ele até nem usa mais as tabelas, porque ele praticamente quase que decorou elas, né? Mas ele considera que essas tabelas foram determinantes, que foram em cima delas que ele sempre prescreveu as séries principais dos treinamentos dele. Okay, any questions on that? No, you can go ahead, Brett. Thanks. All right, I think we're running late, eh? Sorry. I think I just put an example of like a workout here, you know, like a speed workout. So this is how I'd break a workout up. You know, and as I said here, you know, I always like to finish fast. So the first one would be kick, then it would be pull, then we'd use some fins and paddles, and then we'd dive at the end. But it's basically a 15, a 20, and a 25. And I might use this chart to say, I want you at a specific speed for the last round off the blocks, you know, like the dive ones. I might say, okay, on this chart, let's look today. I want you for the 15. I want you at this pace. At the 20, I want you this pace. And at the 25, I want you at a certain pace. So by the end of the workout, they know that, oh yeah, I was swimming at whatever pace coach asked me to get today. And I feel pretty happy with that. So that's the way that I would use the chart within a workout like this. Ele disse que agora coloca alguns treinamentos aqui na tela para vocês verem, e que aí antes de começar o treinamento, né, ele vai pegar a tabela e ele vai dizer para cada uma dessas distâncias, ele vai dizer exatamente o ritmo que eles vão ter que nadar, né? Então, para que os atletas tenham mais ou menos a consciência exatamente aonde, nadando nessa faixa, eles vão estar. Então, basicamente, a tabela, ela dá uma noção para o atleta, mesmo seja uma metragem diferente do que eles normalmente estão acostumados, mas ele consegue transcrever o ritmo que será aplicado aqui para o objetivo que está na tabela do tempo. Okay. Brett, I have a question from about the time that you used to broke the distance. What happened when the athlete doesn't reach the time that you tell him to reach? What do you think? You repeat or you stop? What do you do? No, you know, generally, well, it depends. I mean, it depends on the reason. Yeah. I mean, if the reason is they're tired that day
we may stop early. You know, if they're just fatigued, they can't get the pace I want, we might say, all right, look, it's not worth keep going, you know, like let's stop. But if it's an effort thing, or if they need to be yelled at, like, hey, let's pick it up today, okay, then switch on. But you have to read the athletes in that situation, you know, and depending upon the situation. But most of the time, you're getting the effort that you desire because you communicate what you want early, and then you also show them the workout. Like, look, this is all we're doing today. There's nothing after this. This is it. So give me exactly what I want, and we'll all be happy. So you just set the expectation early, and hopefully they're switched on mentally that they can get it. So most of the time, if they're not hitting their pace, it's because they're physically exhausted that day, generally, you know. It's not because of the effort that you want from them most of the time. Good. So you usually send them home and take a rest and try next time. Yeah, okay. Exactly. Yeah. O Cafu pergunta se em determinado dia de treinamento os atletas não estiverem atingindo os objetivos da série que está sendo proposta, qual será o procedimento dele. E ele diz que isso depende. Isso pode ser uma série de coisas, mas uma coisa que ele procura fazer, eu acho que a coisa que é importante dessa resposta é de que ele procura comunicar bem para o atleta. O atleta tem que entender qual é o treino, qual é a mensagem do treino, o que é importante do treino a ser feito, né? Então, se ele não estiver atingindo, primeiro ele vai entender o treinamento, e se ele não estiver atingindo aquilo que foi determinado, ele está exausto naquele dia. E aí até o Cafu pergunta de novo, dá uma insistida, e ele responde, se ele não estiver legal, eu mando de volta para casa. Next one. So this might be like an example of something I would do, you know, early in the season, like we talked about, you know, building that speed endurance. There's a little bit of aerobic work in there, but it's specific to sprinting. You know, it's 100 easy, and then 100 smooth and strong. You know, trying to be around 10 seconds off your best time with a breathing pattern. You know, so there's skills within there as well. It's not just swimming. And then you do 4 rounds of that, and then you do a 75 aerobic, and then 75 stronger than you did the 100. So you're getting faster, and you're breathing every 6 this time, and then 4 rounds of that. And then the next round is a 50 smooth, and then a 50 stronger than the 75, breathing every 8. So the breathing pattern comes in here, and you're trying to be around 4 seconds off your best time. So that gives you an indicator of how fast I'm expecting these to be. Like they're fast. And then right at the end, we go all out 25. So again, you're walking out of practice, swimming your fastest that you've swum all day, and you're feeling successful because it's like, oh, now I'm at my fastest. And then you just cool down and you're done, you know? So mentally and physically, the set builds and builds and builds all the way down till you get really fast. Ok, aqui ele coloca um treinamento especificamente. Eu vou focar especificamente aqui na série principal. Vocês podem prestar atenção que ela está dividida em 3 partes, né? Os 4 vezes a cada 1,30, sem aeróbico, sem tranquilo sem normal e forte, né? Sendo que esse forte aqui ele tem 10 segundos do melhor tempo, sendo que aqui um componente de respiração, você respira a cada 4. O segundo bloco ela é em 75 metros, né? Então, por serem ou jardas, eu não sei exatamente, por serem 75, você já sabe que já vai existir um pouco mais de intensidade, mas a primeira parte, o 75 é aeróbico, depois o stronger quer dizer que é mais forte do que o 100, e você vai aumentar tanto em qualidade quanto na exigência da parte de respiração. Ele só pode respirar a cada 6. E na última parte aqui da série, são 4 rodadas a cada minuto, dos 50. E aqui de strongest, ou seja, o 50 vai ser mais forte, 4 segundos do melhor tempo, e a respiração a cada 8. Ou seja, além do incremento de qualidade, de intensidade, teve um incremento de dificuldade na respiração. E, por fim, 8 de 25, né, para tudo, né, a cada 40 segundos, bloqueando por completo. Então, e aí, aqui uma coisa interessante do treinamento dele, ele diz o seguinte: da forma como o treino está designado, se encaixa naquilo que ele descreveu para nós.
que vai chegar na fase mais importante, na fase mais explosiva, nessa fase dos 25 que ele está executando aí ao final. All right, that's it, my friends. That's all the speed I have for you. What other questions you have? We have only one. I know you have time. I want to thank you for the question so much. It's always nice to talk to you, to be with you. You are a great fan, and I hope you have a great success in your next steps. We know will be great, like all before. Thanks, we have just one question, Brett. You work with Bruno and with Cesar, different swimmers. What key points did you work with both of them? And if you really achieve what you was planning to achieve, or if you think you can do something different with some of the swimmers. I mean, you have Bruno, he has his abilities, and Cesar. And if you work with some key points with each one, and if you achieve what you want in those key points. I think with Cesar, we achieved greatness early, but I think we cut short our time together. And I have regrets about that personally myself, which then leads into the regrets that I have with Bruno, because what happened is there was a big change for me. When I was coaching Cesar early, I was an assistant coach. I had a group of 10 people. That was all I was responsible for. And we won the Olympics and we broke the world record. As soon as we broke the world records, I became the head coach. And so from 2009 to 2018, I was responsible now for 60 athletes and a staff of 10 people. So my whole life changed. So the regrets I have with both athletes is I didn't give them everything that I was capable of giving. I gave them parts of me as a coach. I gave them parts of me as a person. And that wasn't fair on them as athletes, as professional athletes. But that's life as well. Like I can't, you can't take away your life. You can't stop your life. But I know that we were under successful. We weren't as successful as we could have been, both with Cesar and Bruno. I still think there's more in both of them. I still think Cesar could have been the most dominant sprinter in history if we had have stayed together. I don't think there was anybody who could come close to Cesar. Not Gary Hall Jr., not Popov, not Peter Van den Hoogenband. I think Cesar could have been the most dominant sprinter in the history of the world. He came close, but I think he should have won back-to-back Olympics. And I take part responsibility in that, because my life changed and my focus changed, and I regret that. And similar things with Bruno, I was a head coach and I wasn't able to give him everything that I wanted to be able to give. I'm better, me personally. I'm better when I have a small group. I know that, when I have 6 to 10 people, I'm really good. When you give me a group of 60 people, I'm not as effective, So I think you have to understand your own strengths and weaknesses as a coach too. And that was my weakness. Is I got paid a lot of money. It was nice, but I wasn't as effective as I could have been if I had stayed with a smaller group. And ultimately, I think that affected Cesar and Bruno. Good. O Cafu pergunta exatamente até um paralelo do como foi trabalhar com César e com Bruno, e ele acaba até descrevendo algo interessante. Não foi exatamente o que o Cafu perguntou, mas ele fala alguma coisa que ele acha o seguinte: ele acha que ele agradece, se sente afortunado por ter trabalhado com os dois, né? Mas tem algumas coisas que ele se arrepende, e que o grande resultado do César, né, mudou um pouco a vida dele, porque ele era um assistant coach na Universidade de Auburn e virou head coach. E ao ter virado head coach, ele, de um grupo que ele trabalhava com 10 atletas, ele passou a trabalhar com 60. E ele, mesmo que ele seja capaz de dar treino para esse grupo todo, ele não era capaz de dar o que os atletas profissionais mereciam. Então, ele acha, inclusive,
que ele mesmo não foi, não deu o suficiente que ele poderia ter dado para o César e para o Bruno. E essa parte é porque a vida mudou, ele melhorou, ganhou bastante dinheiro, mas ele não conseguiu dar o que ele poderia ter dado. E ele até diz o seguinte, que talvez se a carreira dos dois, ele e César, tivessem se prolongado um pouco mais, César teria sido aquele que seria conhecido como o maior velocista da história, como um Popov da vida, muito mais que qualquer outro desses outros que ele até citou. Mas ele acha que chegou perto, né? Porque eu acho que ele achava que o César, inclusive, poderia ter vencido tanto 2008 como 2012, mas que não conseguiu isso porque ele não pôde dar vamos dizer, essa atenção maior que o César precisava, e o César saiu. E ele, né, a vida muda a coisa. Ele se arrepende um pouco, né? Foi bom porque ele ganhou dinheiro, né? Mas ele acha que como profissional ele produz melhor com um grupo menor. Ele acha que com um grupo maior ele não é tão efetivo como técnico, mas é a vida. Então ele acha que tanto o Bruno quanto o César, isso é uma coisa legal, viu, gente? De uma forma muito humilde, ele reconhece que poderia ter sido melhor técnico para ambos e conseguido um pouco mais de resultado de ambos. Yeah, a lot of people are afraid to admit their weaknesses, you know, and I'm not afraid to be honest, you know, and I encourage that in people because it's difficult to be honest with yourself. It's difficult to be honest in front of other people too. But the honesty is that, you know, I just know my strengths and weaknesses, and I think at times at the university at Auburn, I was doing it for the money, you know, and while the money's nice, it's not the right reason to be doing something, you know. And so if I have a chance over again to do it again, I'm going to do it for the right reasons and not for the money, you know. So I think that's the answer. Very nice. Muitas pessoas, né, têm medo de reconhecer os seus erros, e ele não, ele pelo contrário, ele é um cara que ele até encoraja as pessoas a ser honesto, né? Então ele acha que nada mais ruim, ele sabe exatamente quais são as qualidades dele, ele sabe quais são os defeitos, então ele acha que foi muito bom ter sido head coach de Auburn, ganhou um bom dinheiro, não é que o dinheiro não seja importante, é bastante importante, mas ele tem certeza de que tem um determinado momento da carreira dele que ele fez muito mais pela questão profissional do que propriamente pela realização. Yeah, that's fantastic. E que talvez se ele tivesse a oportunidade de voltar no tempo, talvez ele teria feito isso de uma forma diferente. All right, guys. Thanks, guys. I appreciate it. Hey, Brett, can I have only one mine? Yeah. Hey, I met, in my life, I had the opportunity to see only 2 swimming coaches ever who works without stopwatch. Oh, I was going this. Competition. Yeah. Sam Freeze, what is one of the brilliant speed coaches I ever met, and Brett Hawke. It's true. And then when I'm going to translate to them also. But then also this past week I participate in a former swimmer has a podcast in Europe, and then he asked me a question what I thought was a fantastic question. Do you believe the coach should be more an art part or more a science part? And what is Brett? Yeah, I mean, it's a good question. You know, I can't be as successful as I am without both, you know, like I need to understand the science for sure, but I can't get lost in the science. I can't get held up. I need freedom, right? I understand the watch tells me scientifically what somebody's swimming. Okay. It's going to tell me exact time, but if I get lost in that, I'm missing the art of how they're swimming. So there are certain times where I need the watch. Okay. In practice, I have to have the watch, but on race day, what's the watch going to tell me that my eyes can't tell me? That's when the art comes in, you know, the psychology and the way, the beauty of how they're swimming. That's going to tell me more than anything that I'm going to see on the watch. So I have to have both for sure.
but there are times where the watch is important and there are times where the watch is not important. And I don't think the watch is important at a swim meet, because then it's, hey, it's race day anyway. There's nothing you can change. The only thing you can change is right here. So this on race day is the only thing that I'm trying to manipulate. I'm not trying to manipulate the watch. I'm trying to manipulate the mind on race day. So the watch to me is irrelevant. Eu falei para ele, minha última pergunta aqui, eu disse para ele que eu conheci 2 treinadores na minha vida que vão para a competição sem cronômetro, né? Sam Freeze é um famoso técnico, até faleceu no ano passado, e o Brett Hawke, ele não usa cronômetro na competição. E aí eu até citei que a semana eu até participei de um podcast que me perguntava qual era a coisa mais importante em ser um técnico artista, o lado artístico de ser técnico ou o lado científico. E ele disse que destaca que tem que ter os dois, né? Evidentemente que tem que ter os dois, mas ele explica, ele focou mais na questão do relógio, do cronômetro, que ele diz o cronômetro é importante, bastante importante, mas no treinamento, quando chegar no dia da competição, ele tem que estar olhando em outras coisas. No dia da competição, saber o tempo que ele está fazendo não vai fazer mais diferença. Ali o foco tem que ser o outro. Então, naquele momento, os olhos dele vão reproduzir muito mais do que o tempo. Excellent. Hey, thank you for everybody. I really appreciate everybody being on here, not just Ari. I love Ari, but I appreciate everybody being here. So thank you. Thank you, everybody. Thank you, Brad. Thank you, Brad. Congratulations. Thanks for having me. Listen, I love Brazil. Brazil is right here for me. I Brazil love Brazil. We love you too. We love you too, bro. Okay. Good luck, man. Take care, my friends. All right, thank you. Bye-bye. Valeu, galera. Valeu, coach. Valeu, Um valeu. abraço, moçada. Boa noite para vocês. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Isso aí, galera. Final de mais um, tá? Semana que vem, já vou dar o spoiler para vocês, terça-feira, tá? Fred Vergniaud, terça-feira não, dia 27, desculpe, dia 27, Fred Vergniaud e Fernando Pocente, ok? Vamos falar um pouco aí sobre retreino, como retornaremos a treinar, o que as pessoas estão pensando lá fora, como está sendo protocolado e desenvolvido a parte do treino, ok? Obrigado aí, boa final de semana e vamos aprender. Mais uma oportunidade sensacional de aprender coisas que vão mudar muito a nossa carreira. Valeu, galera. Boa noite. Valeu.